Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, thank you. So we continue with what we were discussing in the previous class. We were discussing the story. We have completed the story. You will remember that we were discussing the story, the watery place, which is a story of aliens visiting the city of Twin Gulch, and the mayor or the sheriff of Twin Gulch thinks that, what is the name of the mayor? Ifna Peddler is the name of the sheriff. Exactly. Yes, Cameron. yes, very good, very good. Yeah, correct. It is Bart Cameron, and he is the sheriff and the narrator, the person who tells the story. He is the deputy sheriff, and we understand everything through the words of the deputy sheriff. So the sheriff, Bart Cameron, was busy with his income tax forms. So he was very irritable and angry, and he doesn't notice the flying saucer land, but the narrator is able to see the flying saucer and the aliens coming inside. He is unable to speak because of shock. So Bart Cameron mistakes these people as aliens, as foreigners, and behaves very rudely with them in a very rude manner. And because of this, the aliens give a punishment. They punish Earth by saying that they will create an invisible barrier around the Earth so that nobody in the Earth can go outside, and anybody from outside also cannot come inside. So this is the story. And at last, the narrator asks the sheriff, "Why did you do this? Why didn't you allow them to meet the president? They wanted to have discussions to form an organization. So why did you permit that?" So this is what the narrator asks him, and he says that he had mistaken what he said. He had asked the aliens who they are from, and the aliens said that they are from Venus. So because he was not properly listening, because Mark Cameron was not properly listening, he mistakes Venus for Venice. Venice, as it is a city in Italy, and they also said that it is a watery place. So immediately he thinks that it is Venice because Venice is also a watery place. So this is the mistake that Dr. Cameron committed, and because of which the whole Earth had to suffer. So that I was just giving you a recap of the story. So today we are going to discuss some of the new words which we learned in that module. So that is what the title "I Learn Words" mean. Uh, New words which we came across. So this process of new words, learning new words, is called vocabulary building. Now, what is vocabulary? Vocabulary is the collection of new words. Okay. വൊക്കാബുലറിയുടെ മലയാളം എന്താണെന്നറിയോ? മലയാളത്തിൽ വൊക്കാബുലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? Anyone knows what is the Malayalam word for vocabulary? വെരി നൈസ് രാജലക്ഷ്മി. പവലിയാണ്. പദസമ്പത്ത്, പദാവലി, അതൊക്കെ വൊക്കാബുലറിയാണ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു രാജലക്ഷ്മി ഫോർ ദ റെസ്പോൺസ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പദസമ്പത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ പദാവലിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വൊക്കാബുലറി ബിൽഡിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So this can be done in many ways. We can read newspapers every day.
or when you come across such a new chapter, we can look for new words. So these new words will add to our vocabulary. So the more vocabulary you have, the better command over the language you will have. കൂടുതൽ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കമാൻഡ് ഓവർ ദി ലാംഗ്വേജ്, ഭാഷയിൽ കൂടുതൽ പ്രാവീണ്യം നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് building a good vocabulary. Okay, so here we are going to discuss only the words which are there in the text. ടെക്സ്റ്റിലുള്ള വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസിൽ നോക്കുന്നത്. Fill in the blanks type of exercises in this activity, the first activity. Let us see which are those words which we find in the text which have this with which we can. So the activity is fill in the blanks using the correct form of the words or phrases you learnt in the glossary. The glossary എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is the list of difficult words and their meaning which you find at every page. എല്ലാ പേജിലും ആസ് എ ഫുട് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേജിൻ്റെ താഴെ you will find a list of words and their meaning. ആ വേർഡ്സൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റിൽ. Those are difficult words and the meaning of which is given as a footnote. So this is a method of learning new words. നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. So such words are there in this text. Let us see whether we can fill up these exercise. First one. Many space missions sent from the Earth were in search of dash. Many space missions sent from the Earth were in search of dash. Many space missions sent from the Earth were in search of dash. മറ്റ് പ്ലാനറ്റുകളിലുള്ളവർ തേടിയാണ് നമ്മൾ പല സ്പേസ് മിഷൻസും നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ മറ്റ് പ്ലാനറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പറയുന്നൊരു പേരുണ്ട്. വെരി ഗുഡ് അർച്ചന, ശ്രീഷ്മ, so many people are responding, very nice. Extraterrestrials, very good. Extraterrestrials, yes, yeah, that is right. Extraterrestrials, extraterrestrials എന്നാണ്. Extraterrestrials വേറൊരു വാക്കും കൂടി ഉണ്ട് വിത്ത് ദ സെയിം മീനിങ്. Extraterrestrials എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വേറൊരു ചെറിയ വാക്കും കൂടി ഉണ്ട് മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സിലുള്ളവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. വെരി ഗുഡ് ശ്രീഷ്മ, കൃഷ്ണ, രാജലക്ഷ്മി, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കറക്റ്റ്. ഏലിയൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ്. സോ ശ്രീലക്ഷ്മി, aliens, yes, Surya, that is correct. Archana, that is right, very good. So aliens എന്ന് പറഞ്ഞാൽ extraterrestrials, that is people from other planets. So many space missions sent from the Earth were in search of extraterrestrials. Jewelers dash gold to test its purity. Jewelers dash gold to test its purity. Very nice, wonderful. Yes, Rajlakshmi. Testing the quality or purity of something. Very good. Yes, Kasukya, Archana, Sri Lakshmi, Trishna. So many people have wonderfully responded.
Rajlakshmi has even given the meaning of that word as yes. Assay is to measure the quality. Very good. Measure the quality of a metal or such a substance. Very good. Yes, Anushree, that is correct. So, assay, assay. So, jewelers assay gold to test its purity. Very good. That is right. So, assay, we have to remember that there is only a small spelling difference between assay and essay. Okay, they have just the initial letters are different, but they are two different words. രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. എസ്സേ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ദ പ്യൂരിറ്റി, എസ്സേ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപന്യാസം. രണ്ടും തമ്മിൽ അർത്ഥത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ദർ ഇസ് ഓൺലി എ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ സ്പെല്ലിംഗ്. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, മീനിങ് ഇസ് ഓൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ്. അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം വേറെയാണ്, മീനിങ്ങും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. So we have to be very careful when we write the spelling of these words, because if the spelling changes, the meaning also changes. Next one is a very interesting question. Aliens are said to be traveling in. Aliens എങ്ങനെയാണ് travel ചെയ്യുക? Very good. So many people have very fast responses. Thank you for that. Archana, Sia, Trishna, wonderful. Shrishma, Rajalakshmi, Sukya, Nandana, Surya, Diya, exactly. It is flyers. Srilakshmi, Anarga. So നമ്മളെ പോലെ അവർ പ്ലെയിനൊന്നുമല്ല, പ്ലെയിനിലും ബസ്സിലും ഒന്നുമല്ല അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുക. They travel in flying saucers. Flying saucers are highly advanced vehicles which do not make any sound. They do not require any electricity. So they are highly advanced vehicles which can travel very silently and in any direction without any difficulties. So that is the peculiarity of flying saucers. So they are said to be traveling in flying saucers. Wonderful. Thank you for those responses. Fourth one. The Princess Snow White had a fair dash. Wonderful, Sia, Sukya, Archana, Rajalakshmi. Great. It is great. Great. Complexion. Complexion എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ദ സ്കിൻ ആണ്. വണ്ടർഫുൾ. യെസ്, ആന്ധ്ര, നന്ദന, ശ്രീഷ്മ. ഓക്കെ, കളർ ഓഫ് ദ സ്കിൻ, ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ദ സ്കിൻ. കളർ ഓഫ് ദ സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ദ സ്കിന്നെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കോംപ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ. സോ നമ്മൾ വിൽ സേ ദാറ്റ് ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷൻ, ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷൻ, വീറ്റിഷ് കോംപ്ലക്ഷൻ, മിക്സ്ഡ് കോംപ്ലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. പല തരത്തിലുള്ള സ്കിൻ കളേഴ്സിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് കോംപ്ലക്ഷൻ. വെരി ഗുഡ്. Karun lives in an dash village away from the city. Okay, Karun lives in an dash village. Wonderful, Sia. It is isolated. Aishwarya, Ram Prakash, Archana, Sukasukya, Trishna, Nandana, Rajalakshmi. Wonderful. So many people have responded. Sri Lakshmi, Nandanash. Yes, very nice. Isolated തന്നെയാണ്. Isolated. Isolated means it means lonely. Okay, lonely എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഐസൊലേറ്റഡിന്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ മീൻ വേറൊരു വാക്ക് ഐസൊലേറ്റഡ് എന്നുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഉള്ളത് സെക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ ഐസൊലേറ്റഡ്, ലോൺലി, സെക്ലൂഡഡ്, ഓൾ ദീസ് വേർഡ്സ് ഹാവ് സിമിലർ മീനിങ്. ഓക്കെ, ഐസൊലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലോൺലി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെക്ലൂഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദേ ഓൾ ഹാവ് ദ സിമിലർ മീനിങ്. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന് പറയണം. അതാണ് ഐസൊലേറ്റഡ്, ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലം. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, the next sixth question. Immature people dash when they face challenges. Superb. Asukya, Sia, Archana, Rajlakshmi. Very nice. Go to pieces തന്നെയാണ്. Great. Nandana, Shrishma, Sandra, Anushri. Very fast responses from you. Very nice. I feel so happy that so many people are responding in the chat box. Go to pieces എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that means to get angry എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതേ അർത്ഥമുള്ള ഒരു ഫ്രേസാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ഹാവ് എ
different meaning, which is different from the individual words. ഓരോ വാക്കിനും വേറെ വേറെ മീനിങ് ആണെങ്കിൽ കൂട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ വേറൊരു അർത്ഥമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചൊല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രേസസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so there are such phrases. Some of these phrases are become very popular in English, then they become idioms, ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ. ടു ഗോ ടു പീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് it has almost become an idiom. Phrases can become idioms when they become very popular. Okay, very well. So this is a phrase which means to become completely angry. So immature people go to pieces when they face challenges. Okay, ടെക്സ്റ്റിലും അങ്ങനെ ഒരു യൂസേജ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലും അങ്ങനെ ഒരു യൂസേജ് ഉണ്ട്. ഷെറീഫ് വെൻ ടു പീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു യൂസേജ് ഉണ്ട്. അതായത് ഐ ബിക്കെയിം വെരി ആംഗ്രി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഐ ബിക്കെയിം കംപ്ലീറ്റ്ലി ആംഗ്രി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഷെറീഫ് വെൻ ടു പീസസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായതുകൊണ്ടാണ് ഷെറീഫ് വെൻ ടു പീസസ് എന്നായത്. ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഷെറീഫ് ഗോസ് ടു പീസസ് എന്ന്. സോ ഗോ ടു പീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിഗറേറ്റീവ് യൂസ്. നമുക്കതിനെ ആലങ്കാരികമായ ഒരു പ്രയോഗം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. സോ ആലങ്കാരികമായ പ്രയോഗം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിഗറേറ്റീവ് യൂസേജ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമല്ല, കുറേ കഷ്ണങ്ങളായി എന്ന ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഉണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിറ്ററൽ മീനിങ്. ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫിഗറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം. ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ആ വാക്കിന് എന്താണോ അർത്ഥം അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതൊന്ന് ആ രീതിയിൽ വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ട്. വേറെ അത് കൂടാതെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമല്ലാതെ ഈ വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരർത്ഥം വരുന്നത് അത് ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം. ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് figurative meaning. So here we have a figurative meaning which emerges from these groups of three words. That is to go to pieces. Go to pieces എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. To become completely angry. Last one, a leather belt was dashed around the dog's neck. A leather belt was wonderful. So many responses, very fast responses are coming. Sia, Kasukia, it, Archana. Archana has also given the meaning. Rajalakshmi, Shrishma, very nice. Aishwarya, Ram Prakash, Trishna, Nandana Shivu, Sandra Surendran, Anushri, Surya, Sri Lakshmi PN, Diya, very nice. So many people have written. Yes, it is girdle തന്നെയാണ്, because it is in the past tense. Was എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് we will write as girdle. Okay, was girdled എന്ന്, because it is in the past tense. Leather belt was girdled around the dog's neck. അപ്പോൾ girdle എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാക്ക്. Just we add a d because the sentence is in the past tense. Very nice. Girdle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ somebody has written the meaning also to tie around. കെട്ടുക എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ്. As Archana has written in the chat box, girdle means to tie around. So this is what the aliens said they would do. They will girdle the world. ഭൂമിയെ ചുറ്റി കെട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കയറ് വെച്ച് കെട്ടുന്ന രീതിയിലല്ല. They are going to create some invisible barrier. എന്തോ ഒരു അദൃശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു തടസ്സം അവർ വയ്ക്കും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും. So that nothing can go out and nothing can come inside. So nothing can go out and nothing can come inside. So this is what they meant by girdling the world. So this is a punishment that they gave to the human beings for the mistake made by the Sharif. Okay, so that is how we got this word girdling.
Okay, now look at the next activity. Activity 2, let's read the sentence below and fill in the blanks using the antonyms. Okay, antonyms. Antonyms are words with opposite meaning are called antonyms. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ words with similar meaning, they have another name. Antonyms പോലെ words similar meaning പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഒരേ അർത്ഥമുള്ള wonderful, superb, excellent, synonym, excellent, very nice. Rajalakshmi, Shrishma, Sia, Dia, great. Synonyms തന്നെയാണ്. Yes. Synonyms എന്ന് പറഞ്ഞാൽ words with same meaning or similar meaning, they are called synonyms. Antonyms എന്ന് പറഞ്ഞാൽ words with opposite meaning. അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എക്സസൈസാണ്. So there are some words which are given in the help box. ആ help ബോക്സിലുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ സെൻറ്റൻസസിൻ്റെ സെൻറ്റൻസസിലുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. The first one, the narrator says that he is not a pessimist. That means that he is actually an wonderful. Yes, Rajalakshmi, it is optimist. Yes, so many people are responding. Great. Rashmi, Krishna, Archana, Sri Lakshmi, Sri Shmasya, great, superb, Asukya, Sukanya, Rajan, wonderful. Nice to see so many responses. Yes, Krishna Priya, that is right. Optimist is correct. That is wonderful. So optimist എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, as we discussed in the previous class, pessimist is somebody who has no hope for the future, whereas optimist is somebody who is very hopeful. Okay, person who is hopeful is called an optimist. Okay, the next one, Yeshudas is a veteran singer. However, he also encourages dash artists. Novice, very good, very good. Novice ആണ്. Veteran means veteran means senior എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. Veteran means senior. It has a meaning of senior, experienced എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. Very good. So many people have responded. Thank you for those responses. Surya, Sri Lakshmi, Krishna Priya, Archana, Dia, Krishna, Sia, Rishmi, Shrishma, KS, Krishna, Shashi, Kasukya, etc. Okay, thank you for those responses. So these are, both of them are new words for us. രണ്ടും പുതിയ വാക്കുകളാണ്. So there is no doubt that it is yes, experienced ഉള്ള മീനിങ് ഉണ്ട്. Yes, yeah, that is correct. Veteran എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് മീനിങ് അതാണ്. എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്, എക്സ്പേർട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്, സീനിയർ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥവും. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ നോവിസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് നോവിസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ആസ് VIC എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിലും ദി പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് നോവിസ്. നോവിസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. നോവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയതായി, ന്യൂ, വിതൗട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്, അനുഭവ സമ്പത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ നോവിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സംബഡി ഹു ഈസ് എ ഫ്രഷ് ഹാൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പറയണത് ആർക്കും നോ ഫ്രഷ് ഹാൻഡ്സ് നമ്മൾ പറയും. Somebody who has no experience in a particular field is called a novice. Very good. Thank you for those responses. The next one, the sheriff's many sources of income made his tax figures complicated. Otherwise, the figures would be cash. Great. Krishna, Raja, Kasukya, Sri Lakshmi PN, Nandana, Krishna Priya CH, Surya, yes.
Sukanya Rajan, Shrishma K.S. Amazing to see the responses of all the participants. Yes, Rashmi, that is right. Great. Thank you for those responses. So complicated, the opposite is simple. So he had many sources of income. Because of that, it is complicated. Complicated means complex. So the opposite of it is simple. Okay, the last one. Saints lead a peaceful life. They don't desire a dash one. Saints lead a wonderful. Yes. Violent. Very, very good. It is the opposite. Yes. Exactly. Thank you for the responses. Suganya, Kasukya, Shrishma, Krishna Priya CH, Sri Lakshmi P and Krishna Shishi, Nandana Shivu, Surya S, Shriya PJ, Archana K, Rajlakshmi. Rajlakshmi has also given the opposite words. You know, peaceful is violent. Very good. Thank you. Thank you for those responses. It is violent. Violent is the opposite of peaceful. Yes, Kasukya, that is right. Violent. Saints lead a peaceful life. They don't desire a violent one. So, ശാന്തമായതും അക്രമാസക്തമായതും. So, opposite words, antonyms. Okay, for Cameroon, the aliens are foreigners, whereas his deputy is a very good. They are wonderful. So many responses are there. Native ആണ് correct answer. Very nice. Amazing to see the very fast responses. Native in the opposite ആണ് foreigner. Great. Thank you, Rajalakshmi, for that. So many responses are there. You can see it in the chat box. How so many people have responded. Beginning with Diya, Kasukya, Sia, Archana, Rajalakshmi, Krishna Priya, Surya, Krishna, Sandra Surendran, Sukanya Rajan, Shrishma KS, Sri Lakshmi PM, Anarga K. Great. Wonderful. Thank you for those responses. So we must believe in our ability and never dash it. We have to use any of these words. Wonderful. Doubt on exactly. Sukya. Wonderful. Great. Rajalakshmi has also given the opposite of doubt. Sia is there. Archana, Kasukya, Krishnapriya, Surya, Diya, Sandra Surendran, Shrishma KS, Anjali PS, Grishma PJ, Sri Lakshmi PN, Sukanya Rajan, Surya S. Great. Wonderful. So, belief, the opposite. Belief, which was here. Doubt. Samshaya. Very good. Yes, Anushri. Samshaya. Doubt. Writing requires a table which is steady, not a dash one. It was wonderful. Great. Amazing. Fast responses. Rickety. Correct answer, Anna. Rickety. Krishna, Shrishma, Kasukya, Diya, Archana, Sia, Rajalakshmi, Grishma PJ, Anjali PS, Surya S, Sri Lakshmi PN, Suganya Rajan, Nandana Shabu, Rija Paul, yes, Krishna Priya CH, Anushri K. Great. Amazing. So, steady, ഇളകാതെ നിൽക്കുന്നത്.
Okay, so steady and there are some similar words, okay, but it's a totally different meaning, totally different pronunciation also. One is this, okay. The pronunciation is also different. So steady, studying, രണ്ട് വാക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ pronunciation different ആണ്, meaning different ആണ്. Steady is pronounced as this, okay. Study is pronounced. This is the difference in pronunciation, steady and study. Steady means ഇളകാതെ നിൽക്കുന്നത്. Study means പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. They have similarity in spelling, but differences in pronunciation and differences in meaning. Okay. Now we come to synonyms. We were discussing antonyms. Now we come to synonyms. Synonyms, as it indicates, they are words with similar meaning. സമാനമായിട്ടുള്ള അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകളെയാണ് സിനണിംസ് അഥവാ പര്യായങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. സമാനമായ അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ, സിമിലർ മീനിങ്, പര്യായങ്ങൾ. So find out the synonyms of the following words from the box below. One has been done for you. കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Some synonyms. These are all some new words that we came across in the passage. Impatient, scared, appease, amazement, clever, twitch, privacy, error. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇംപേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ളതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ ഈ ബോക്സിലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അനോയ്ഡ്, ഇറിറ്റേറ്റഡ്. അതുപോലെ ഈ ഓരോന്നിനും ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട്. സ്കേഡ് എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇതിനകത്ത് അതേ മീനിങ് ഉള്ളതുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ വാക്കിനും സിമിലർ മീനിങ് ഉള്ള മറ്റ് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓരോന്നിനും ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ. ഇംപേഷ്യൻ്റിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളാണ് അനോയ്ഡ്, പിന്നെ ഇറിറ്റേറ്റഡ്. അങ്ങനെ സ്കെയർഡിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സ്കെയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എക്സാക്ട്ലി, ഗ്രേറ്റ്. യെസ്. ഫ്രൈറ്റൻഡ്, ടെറിഫൈഡ്, വെരി ഗുഡ്. Frightened and terrified, very good. Yes. Yes, Rajlakshmi, Siya, Gargi, Sri Lakshmi, PN, Surya, Archana, Diya, Sri Lakshmi, PN. Yes, frightened and terrified. Very good. So everybody has got the answers, right? Shrishma, yes. Shrishma KS, thank you. Thank you for those responses. Scare എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയമാണ്. Scare. Scared, ഭയപ്പെട്ടു. Terrified, frightened, they have the same meaning. Okay, thank you for those responses. Wonderful. Yes, Suganya, terrified, frightened എന്ന് തന്നെയാണ് സ്കേർഡിൻ്റെ മീനിങ്. Okay, the next word is appease. Appease. The aliens were 5 feet 10 apiece. Very good. Sia, each, each and respectively. Very good. Archana. Yes, Rajlakshmi. Each. Respectively. Yes, Rajlakshmi. Eachum respectively. Yes, Sri Lakshmi PN. Yes, Diya. Diya and D. Each and respectively. Respectively എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറയുന്നത്.
Each student should bring their textbook to the class respectively എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകമായി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അതൊരു സിമിലർ മീനിങ് ഉള്ള ഈച്ച് respectively. Apiece. So the men, the aliens were ഓരോരുത്തരും they were 5 feet 10 inches respectively എന്ന് പറയാം. They were 5 feet 10 inches each എന്ന് പറയാം. They were 5 feet 10 inches apiece എന്ന് പറയാം. So that is the new word that we learned, apiece. Yes, that is correct. Each and respectively. Thank you, Kasukia, writing it down there. So apiece. Okay, next word, amazement. Amazement. Wonderful. Yes, great. Superb. Fast responses are coming. Exactly. So fast. Wonderful. Thank you for those responses. Amazing. Great. കുറേ പേര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Thank you for those responses. Suganya, Rajan, Kasukia, Babu, Trishna, Shashi, PJ, Diya, ND, Surya S, Archana K, Anjali PS, Rajalakshmi KJ. Yes, Rajalakshmi, Astonishment, Shrishma KS, Sri Lakshmi PN, Anjali TC, Krishna Priya CH, Trishna Shashi, Surya S, Sri Lakshmi PN, Diya ND, Gargi Unikrishnan. Exactly. Wonder and astonishment. അത്ഭുതം, അത്ഭുതം, അതിശയം എന്നൊക്കെ നമുക്കും മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമാന അർത്ഥമുള്ള പര്യായ പദങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഉള്ള പോലെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട്. So wonder and astonishment are words with similar meaning for amazement. Great. Thank you. Okay. Clever. Next word is clever. Great, Krishna. So many people. Very, very fast responses are coming now. Amazing. I can't even track who is responding. So fast response. Amazing. Super. Great responses. Feel so happy. Trishna, Diya, Archana, Surya, Siya, PJ, Anargha. Okay. Rajalakshmi KJ. Yes. Yes, Rajalakshmi. Clever means intelligent and smart. Very good. Sri Lakshmi PN. Yes, intelligent, smart. Grishma PJ. Gargi Unikrishnan. Krishna Shashi. Anjali PS. Krishna Priya CH. Shrishma KS. Kasukia. Yes, intelligent, smart. Srinandana AG. Sukanya Rajan. Shrishma KS. Malavika PA. Sandra Surendran. Srinandana AG. Malavika PA. Amazing. Intelligent and smart are they synonyms. Synonyms എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a word having the same meaning as another is called a synonym. So intelligent and smart are synonyms for clever. The next word is twitch. Twitch is a movement. Yes, very good. Jerk, tremble. Exactly. Yes, nice. Sia, PJ, Archana, Rajalakshmi KJ, Rashmi Omar, Surya S, Trishna Shashi, Sukanya Rajan, Kasukia Babu, Sandra Surendran, Shrishma KS, Sri Lakshmi P and Rashmi VT, Diya ND, Shrishma KS, Krishna Priya CS. So many people have responded here. Jerk, tremble എന്ന രണ്ട് വാക്കുകളും has similar meaning to twitch. ഇളകുക എന്നർത്ഥമാണ്. ചുളിയുക, ഇളകുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമുള്ള വാക്കാണ് ട്രംബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ജേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിച്ച്. സോ ദേ ഹാവ് സിമിലർ മീനിങ്സ്. Thank you for those responses. Yes. Next word is privacy. Wonderful. Yes, solitude, seclusion. Yes. Great. Archana, Rajalakshmi, Sia, Gargi,
Sukanya, Trishna, Surya, Sri Lakshmi PN, Sri Lakshmi Srishma KS, Rashmi OR. Amazing. Thank you. Thank you for those responses. Yes, Krishna Priya, CH, TIND, Nandana Shibu, Rashmi OR. Thank you for those responses. Okay, seclusion and solitude. Seclusion and solitude have similar meaning as privacy. Okay, privacy. Uh, there is a difference in pronunciation between these two words. Okay, ഏതൊക്കെയാണ് ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയാം. The first word is private. Okay, private എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വകാര്യമായത്. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്വകാര്യത എന്ന വാക്കാണ് പ്രിവസി. സോ ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈ എന്നാണെങ്കിൽ, പ്രൈ എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, പ്രിവസി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പ്രീ എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ദേ ഹാവ് സിമിലർ വേർഡ് ഒറിജിൻസ് ആൻഡ് സിമിലർ മീനിങ്സ്, ബട്ട് ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവാണ്, പ്രിവസി എന്ന് പറയുന്നത് നൗണാണ്. സ്വകാര്യം, സ്വകാര്യത അതാണ് ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം. ബട്ട് ദി പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. The first word is pronounced as private and the second word is pronounced as privacy. Privacy എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രൈവസി പ്രൈവസി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്. കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇസ് privacy. Okay, the last word is error. Error ആണ് last word. Great. Amazing. So many responses are coming. Fault and blunder. That is the correct. Okay. Thank you for those very fast, very fast responses are now coming in. Amazing. Again with Srishma KS, Diya ND, Siya PJ, Surya S, Archana K, Trishna, Shashi, Anargha K, Rajalakshmi KJ. Rajalakshmi always gives very detailed responses. Thank you. Okay, Rashmi VT, Sukanya Rajan, Gargi Unnikrishnan. Yes, Gargi. Thank you. Error means fault and blunder. Yes. Rashmi OR, Anjali PS, Krishna Priya CH, Sandra Surendra, Vandana Shivu, Sri Lakshmi PN. Amazing. Thanks for all those great responses. I like to see people responding in the class. Very nice. Thank you so much. Amazing responses. So I think we have completed that exercise also. So we can, if you have the copy of the book, we can write those words here against the names. Okay, the next is using language for a description. Okay, describing. Description. So usually you see something. എങ്കിലും ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിവരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. So when you describe something, you may have to talk about the names of things that you see. So you may see many things. Yeah? So you may have to say the names of these things. Then you have to say the location of these things. Okay? These are the things that we use in description. വിവരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So we give the names of things or people or whatever we see, and then we also have the locations of these things that are mentioned. Okay? The names, the location, then also the sometimes we also speak about the color of the things that we see. Okay, then we describe the nature of the things. ഏത് തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. So we can use different things when we see something. And if it is an event,
ഒരു സംഭവമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഇവൻറ്റ്. എന്താണെന്നാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഹാപ്പനിങ്, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദർ ഇൻ ദ ഇവൻറ്റ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി described. So description can be done in many ways depending upon the kind of picture, depending upon the kind of picture that you have. So this is a question that you can surely expect for the exam. Examiner ഷുവറായിട്ടും കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ടെസ്റ്റ് ദി എബിലിറ്റി of the candidate, of the student, to describe something that she sees. If you see something, how will you describe it? Are you able to write it in a paragraph? Are you able to write sentences? Are you able to group sentences into paragraphs? So these are the things which are measured, which are tested when you have to write a picture description. So that is the next activity. Activity 1. Study the following picture. So the picture is given and describe it in your own words. So use the hints given in the box. So some hints are also given. Using those hints, we can write a paragraph. Okay, this is I will slightly reduce that picture. Okay, this is the picture of a room. This is the picture of a room. So you see many things. If you can zoom using your fingers, mobile you can zoom that image. You can see many things very clearly in the room. And you should know how to describe objects. Okay. ഒബ്ജക്ട്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So you can describe the things, then you can describe the position, the manner. Okay. So you can, ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെയാണ്. You can describe the names of things, then the place where it is kept, okay, and then the manner in which is kept. So these are the 3 things you can describe of these different things that you see in this picture. One is the names of the things that you see, then the place where these things are kept, and the manner in which these things are kept. For example, one thing is kept on the table, something else is hung from the ceiling, some other thing is placed on a table, some other thing is spread across the floor. അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളും വെക്കുന്ന രീതി, അതാണ് മാനർ. So those things can also be some hints are already given there in the right hand side. So you can use those hints to fill this exercise up. Okay, let us now take the first one. There is and there are. Okay. So if there is more than one object, we use there are. If there is only one such an object, then we use there is. For example, I say there is a wonderful, very good Rajlakshmi. Great response. There are a mirror, a clock, and a frame hung on the wall. Very nice. That is a very good response. So because there are many objects which are described in the sentence, Rajlakshmi has used are. അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ആർ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ളതിനെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ബിക്കോസ് ഷീ ഹാസ് സെഡ് അബൌട്ട് മോർ ദാൻ വൺ തിങ്. 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. മിറർ, ക്ലോക്ക്, ഫ്രെയിം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ആർ. ഞാൻ ക്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ then I can say there is a clock hung on the wall. Okay. So that is the use of is and isum ആറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. When you talk about more than one thing, then are is used. When you talk about just one thing, then is used.
വെരി നൈസ്. ഈ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ റൂമിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വന്നത്, ദർ ഇസ് എ ക്ലോക്ക് ഓൺ ദ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, I can also say that the room has got a room has got the room has got a clock എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ, ദ റൂം സിംഗുലർ ആണ്, റൂം സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി when I am talking about plural subjects, for example, I can talk about the windows. Okay, there are two windows there. Two panels of windows are there. So I can say that the windows see, the room has got a clock. Windows have got curtains. Why? Because windows are plural and has is singular and have is used with plural. Depending upon the whether it is singular or plural, we use have or has. So this is something which we have to be very careful about. So like is used with singular and are is used with plural. Has is used with singular subjects and have is used with plural subjects. So I can also say the same things, the sentences that we have said before. The room has a mirror, a clock and a frame hung on the wall. Because the room is singular, we use has. The room has a mirror, a clock and a frame hung on the wall. The room has got a sofa and a divan. The room has got, keep it here, the room has got sofa. So has is about the room. Room is singular. So the room has got a sofa and a divan. Okay, try to use the words beside, above എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് fill ചെയ്യാൻ പറ്റും. For example, the ടീപ്പോയ് ഹാസ് ഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീപ്പോയിൽ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ടീപ്പോയ് ഹാസ് ഗോട്ട്. Very good. Yes, Krishna, the table has got a TV on it. Very good. Wonderful, Rajalakshmi. A plant is placed near the chair. A plant is placed near the chair. Very good. Plant is placed near the chair. Okay. A lamp is placed near the sofa. A lamp is placed near the sofa. Yes, yeah, that is right. Okay. Above, below എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Above. Above ഉണ്ട്, below ഉണ്ട്, at ഉണ്ട്, in ഉണ്ട്.
Very good. Books are placed below the frame. Wonderful. Very nice, Shrishma. Books are placed below the frame. Books are placed below the frame. Very good. Books are placed below the picture. Very good. Books are placed below the frame. A pillow is placed on the sofa. A pillow is placed on the sofa. Okay, on the sofa. Very good. അപ്പോൾ അവിടെ ഓണം യൂസ് ചെയ്തു. Okay. A pillow is placed on the sofa. A mirror is hung on the wall above the TV. A mirror is hung on the wall above the TV. Very good. So many responses are coming. Archana, okay. A TV is placed uh, above the drawers, above the table, above the drawers, or on the table. Okay, on the table or above the drawers. Surya, a pillow is placed on the sofa. That is correct, Surya. A pillow is placed on the sofa. Wonderful. ഇനി അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. What do you see at the window? At the window there is an മീനൊക്കെ ഓടി കളിക്കുന്നതിന് എന്താ പറയാ നമ്മൾ? മീനൊക്കെ ഓടി കളിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം. അതിനെന്ത് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ? എന്താ പറയാ? Wonderful, dear. It is called an aquarium. So there is aquarium ആയതുകൊണ്ട് there is an very good. Yes, wonderful, Sri Lakshmi. There is an aquarium എന്ന് പറയും at the window. There is an aquarium at the window. Very good, Trishna. Very fast answer. Thank you for those responses. There is an aquarium at the window. ഇനി below, what do you see below the teapot? Do you see something below the teapot? Below യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. What do you see below the teapot? ടീപ്പോയുടെ താഴെയുള്ള സാധനം എന്താണ്? Great, Rishma. It is carpet. Yes, Archana. There is a carpet below the teapot. Wonderful, Krishna Priya. There is a carpet below the teapot. Thank you, Krishna. Trishna, thank you for that. Yes, Sandra, carpet. There is a carpet below the teapot. And the last one, in. ഉള്ളിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അടുത്തത്. യെസ്, ശ്രീലക്ഷ്മി പി എൻ. വണ്ടർഫുൾ, രാജലക്ഷ്മി. ക്ലോത്ത്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ കബോർഡ്. വണ്ടർഫുൾ, സൂപ്പർ. ഇൻ യൂസ് ചെയ്തു. ക്ലോത്ത്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ കബോർഡ്. ഗ്രേറ്റ്. ക്ലോത്ത്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ കബോർഡ്. വെരി ഗുഡ്. Very nice. Clothes are arranged in the cupboard. There are fishes in the aquarium. There are fishes in the aquarium. There is a cap above the cupboard. Above you see നമുക്ക്. There is a cap above the cupboard. There is some tea. Very nice usage. There is some tea in the jug. And nice, Sriya, wonderful. There is some tea in the jug. Very nice. There is a cup and saucer beside use ചെയ്യാം. There is a cup and saucer beside the jug. സിയെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയാണ്, ജഗ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്. There is a cup and saucer beside the jug. Beside use ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ. There is a cup of tea in the table എന്ന് പറയാം. Yes, Diya, that is right. There is a cup of tea on the table. Wonderful, superb. ഇനി അതിലൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. So many responses have come. That is great. Amazing responses. So that's it. Thank you. Yeah, there is a chair beside the teapot. A light lamp is hung above the table. Wonderful, superb responses. Chair beside the teapot. See, beside the teapot. Very nice message. Yes, Krishna and Rajalakshmi. A light lamp is hung above the table. See, a light lamp is hung above the table.
See, that is we are using above മുകളിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം. So this all these indicates the possession. Okay, possessions and the names of these things. Thank you. Wonderful responses. Amazing, huh? Superb responses. Thank you for all those wonderful responses. I think the time is up now. So we will take up the next exercise in the next class. That's it for today. Thank you for joining. Have a wonderful afternoon. Thank you, friends, and goodbye. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank